change of environment, but with goodness. And as well, we put on our coats because it's a little bit cold out here. And it's that moment where we hit the kitchen. I am sure that the kitchen will be too hot, but we're not going to step out until we're done cooking what we're about to prepare for you this morning. The simplest of ways to get yourself the best of meals, that is to make sure that you entice and, you know, make your families happy. And so in this very moment of Tasy Wednesday, we get to understand some more about what Deniq has for us. Chef Deniq, lakini unaitwanga Chef Deniq ama Chef Deniq? Mimi naitwa Dennis. Unaitwanga Dennis. Like what Deniq finest. So Deniq ilikuja na Facebook page. Okay. So vile nilifungua Deniq, so watu wakakuwa wamenizoea, nikasema wakati nafungua kampuni, acha nitumie ile jina Chef Deniq. Yeah. All right, so that is it. And you'll be getting to know who Chef Deniq is, where you can find him. He does lots of parties for people out there. He does lots of events for people out there. And so if you want that person who wants, you know, who you will get, you know, right to make sure that your guests are well entertained in terms of this idea food, then he is the person to go to. But before we tell you how you get a hold of him, let's first of all get to see what he has in store for us today. I am told that we'll be preparing some bit of marinated pork chops, marinated depending on where you come from, and served with creamed potatoes as well as some veggies there. Nutritionally perfect. All right, so Chef, sasa nimekumiss. Wewe niliacha mwisho ulikuwa na homa. I know. Nilipona. Ndimu, garlic tumia kwa wingi. Chai dawa nilikunywa kwa wingi, and you know the cold is real, but I thank God. Still ukikunywa ndimu, kula vizuri. That's true. Kula vizuri, food is everything. Everything, alafu ndimu, tujinja. You know, tumetoka kuongea kuhusu breastfeeding, and we're talking about the importance of it. That is nutrition for a mother who's breastfeeding. Ile chakula anakula, zile vitu anakunywa, the drinks, that way, you know, she will be able to get good milk, and that is nutritious milk, quality milk, and also enough for the baby. So we all agree that everything about food is life. Is life. Nikiwa na nutritionist mwingine ananiambianga every time, that if you eat the right food, you will not need medicine. Very true. Because kitu ya kwanza chakula ndio medicine. That's true. Ndio the first medicine. So hii ingine ukiwa umekula tumbo iko mzuri, hormones ziko balance, red cells ziko sawa, white cells ziko perfect. And so in the next 45 minutes, let them join us. Karibuni. All right, so tell us. Today we are doing pork chops, as you said. Yes. Pork chops, marinated pork chops with mashed or creamed potatoes with veggies. Okay. Inafaa kuwa bado iko balance a diet. And so we have carbohydrates there, we have our vegetables, that is the vitamins as well as the proteins. Okay. So the first thing tutakuwa tunafanya ni marinating. Okay. Now these are the pork chops, yeah, the pork chops. Okay. They are mwana vile ziko si fatty sana. Zimekatwa vizuri. Zimekatwa vizuri. So ukitaka vizuri na hizi pork chops, already si ati zimetengezwa si thick sana. Okay. Zina slicewa vizuri. Oh, there's this. Yes. So kuna this one. Some of these things bana buy at home, they're very helpful. Jizoshe kuwa nazo pale nyumbani. So hizi kutoboa mashimo inafanya ina soak zile marinade. So ukiweka zile hiyo mixture ya marinade itaingia vizuri. So inaingia vizuri. Pia moto inaingia iko poa. And I think naelewa because most of the time sometimes unapatiwa nyama iko chunk kubwa. Juu ni tasty lakini pale katikati kuna vile ile flavor iko inakaa kama ni imepakwa tu rangi juu. So we'll start with the marinade. Okay. I love using hizi ni thymes. Yes. So napenda kutumia. And you know some of these things we have at home lakini hatujuangi tutumie saa ngapi. They are medicinal. They have that touch of quality taste. So mimi upenda unaweza tumia thyme depending na wewe. Kuna wale wanatumia rosemary. Right. So thyme iko na best aroma. Okay. So unachukua tu. And this one si lazima ikuwe ile ni kama imesiagwa somehow even as it is. Ni ile ukipata the fresh one. Okay. Iko na unique. Abusikia tu peke yake, sikia rofu tu usikie. Hata struggle, straight to the point. You can medicinal. Wakati una inhale bado pia inasaidia
Oh, yeah, in so body inaingia kwa mwili and literally you can tell the way it flows yeah, into your body. Unaifeel. So abu expect sasa ikiwa kwa chakula. Oh, perfection. Kitu ile itakuwa inafanya. And so that means hata kama ziko kubwa kubwa hivi zita sink in vizuri sana, si ndio? Zita sink in vizuri. Okay. So utanisaidia na hiyo grinder ya usema vizuri, grinder ni gani? Usio hii ndio hii sasa. Hii ni grater. Okay, grater. Sawa ya kugrate. Sasa hiyo kama ni grater hii ni nini? Zote ni grater. Ni graters different, lakini uzuri wa hii unapata zile fine, unaweza easy garlic, ginger. So you don't have to like get kama una inakuserve purpose vizuri. Okay. So garlic, mi upenda garlic. As well, medicinal. Very important. Alafu umeona natumia vitu mostly fresh. Okay. Unaona? Si lazima utumie ile powdered. Afadhali hii. Na wewe kama chef by the way, hiyo ni swali watu uliza sana. Yes. Do you still get the same, quality, the same taste, aroma and all that when you're using those ones that are powdered? Haitakuwa the same. Kwa maana the fresh one, they are very powerful. Okay. Ukisikia hizi thyme, ukipata ile imekauka pia utasikia, lakini umesikia jio flavor. Inanukia hata the combination itself, you can tell it from afar, you can smell it, you can just have the aroma, and that's a nice thing. So we get enough of garlic and some ginger. Okay. Pork iko na some taste ambayo lazima we break kabisa. Kama hujui kupika vizuri haitakufavor. Okay, and most of the people will stop eating pork for that reason. Exactly. Wanasema iko na smell kingine hapo kenye kana kuanga annoying, So ukiwa na kitu kama ginger ina break hizo. But you don't overdo it because sometimes pia unapata mtu ameoverdo mpaka unashindwa. And then okay. So ikiwa hivyo and then tuko na soy sauce. Okay. Unaona? Soy sauce. The kawaida soy sauce, most of the people will always ask soy sauce tunatumia wapi? Dark soy sauce. Tuko na black pepper. Okay. You can use white as a substitute, but this brings a difference. Na tena black pepper inakusaidia digestion. Oh, is it? Kwa tumbo inakusaidia hiyo sensation ya burning kwa tumbo. Inakusaidia chakula inakuwa digested vizuri. Haraka vizuri, okay. Then salt kama kawaida. Salt kama kawaida. Put salt to taste. They used to say that. Exactly. Okay. And then unatumia nini? A bit of oil. Oil. Okay. Alafu ujue tena pork iko na mafuta pia tayari. So avoid a lot of it. So ukitaka kama wewe ni mtu atoprea, just squeeze itoprea. Mtu wangu watu wana run away, lakini it was the in thing those days. Ukiwa shule bana, ukipata toprea wewe uko mbele. Sometimes uko tunabeba tule mafuta mtu amepika home. Sijui kama wewe uliwahi beba. Watu walikuwa unaona mafuta ya kondoo. Hiyo ulikuwa kuna wale walikuwa chemsha. Unangojea hivi unachemsha unateremka nayo. Unashuka nayo mkebe mzima. I know, it was this is vinegar. Okay. To bring that katangi taste. Si apple cider ile nyingine table vinegar. Okay. So wana prefer kutumia hiyo. All right. So red zikiwa hivi. Then vizuri. Okay. So like how many minutes would it take for it to have it sink proper? The best thing ni ukiweza overnight. Okay. Unaona? So naye singekuja nimemarinate tayari. Okay. Kwa maana the main reason ya hii program ni wajue the procedure. Yes. But now my question is this, wanasemanga when you start marinating ni kama umeanza process ya kupika, like literally it starts cooking. Sasa kama pork is a little bit soft most of the times, hizi ni amongst the nyamas that are a bit soft. What happens? Utaamka asubuhi kama imekuwa uji? Hapana. Vile inafanya ina soak hizo zinaingia tu ndani, like they just get into it, it softens kidogo tu, ina soften. Alafu pia hizo procedure nimetumia kama hii ni tenderizer, pia inafanya inakuwa at least soft. So sasa hii hii kila mtu ako nayo kwa nyumba. Hii kila mtu ako nayo. I mean hii miaka ya sasa utakuja na smoker, kila mtu atapata. That's true. So hii ilibidi niambie madam acha nipelekee Linda hii. Lakini mimi naogopanga kagasi, lakini tuko nayo tuta survive hapa. I hope pepo haita tufanya backfire, si ndio? Will it work for us? Itafanya you know wapishi they know it best. Sometimes unapatanga wameacha gasi na run tu na wao wanafanya vitu zingine and then you start asking yourself bwana si ni hasara, but they know best why it's important. Ngoja nisonge chef bana, mimi no imewaka iko on. Okay. All right. So unaweka tu pani yako moto vizuri. Okay. So unaweza take how long, maybe the least time ndio sasa ile umemarinate? Wakati umemarinate hata kiasi ikae kama
sorry about that. Sorry. It happens in the kitchen, that's why you have to be extra careful. Yeah, exactly. Yes. So unaipatia time, hata ikikaa kama 30 minutes, unapata the more inakaa duration ikiwa marinated, the more it sinks, the more and tasty it becomes. Hizo marinade. All right. Hiyo ndio muhimu wa ile kumarinate. Okay. Isikue flat. Okay. Yeah. That's true. So na it's very simple wakati unapika kama hii. Bado asubuhi umeona kama sasa hii mashed potato. Kama mashed potato una prepare mapema. Hakuna kutupa. Hakuna kafanyia mambo na una have a very good breakfast. Ile kama brunch tu hivi. Yeah, so tunagoja pani yetu inakuwa hot. Inakuwa hot. So itabidi nishikilie ama itabidi. Ukweli hebu achilie tuone. Hebu achilie tuone kama itadunda. Achilia that side tuone. I think it's okay. It is okay. Yeah, ni ile time iko balance. Ni kuguzisha tu mafuta kidogo. And some of these again equipments are very important for you to have at home because inakusaidia hata kupima tena mafuta. Unajua ile kuweka mafuta mingi pia. Unaona bei ya mafuta? Umeona kweli chef my friend. Sasa mimi kwanza nilinunua jana hata siku nyingine. Karibu nianze kurudi kwa ile ingine ile cooking fat. Karibu nirudi kwa cooking fat. Kimbo ile ya zamani. Nikaangalia nikasema so what is not happening? The pan is already nasikia already iko na moto tayari. So ile sauti tunataka ni hiyo sizzling sound. Hiyo sound. Okay. So utaisikia. Can it not get clumsy with easy vitu zote ziko juju? Maybe sometimes that's why people prefer using the powdered one. The powdered one ina depend na vile una control moto. Okay. So it's just a control of the heat. Yeah, kila kitu ni control ya. Okay. Yeah. How many minutes would this take to cook? Sasa hii mazuri nanukia bwana chef. Unasikia leo sikula breakfast nilikuwa najua na kam. Karibu. So hii ni easy. Kwa maana kitu ya kwanza ni nyembamba. Tenderize vizuri kabisa. This thing na pork. Ni vizuri wakati unapika unahakikisha iko well done. Okay. Pork don't dare ukafanya kitu inaitwa ati medium rare sijui what. Hapa hii bala. Ukweli it has to cook 100%. Yeah, make sure imeiva vizuri. Lakini wacha nikwambie, sitaki kuchomea CV na wewe ni chef. But in debate, by the way, people need to go out there and ask themselves kama hii ni white meat ama ni red meat. Hii ni white. Hii ni red. Kwa nini? Hii ni white. Hata mimi nilikuwa nafikiri ni white, lakini hiyo conversation tutaenda ku-google. But yes, we just Google it out there and tell us whether pork is white or red meat, but whichever way, it is as soft as white meat, and so perhaps that's the reason why most of people will say ini white meat. So make sure that it cooks kabisa. So same applies to akina kuku and the likes. Yeah, hii iko kwa category moja na kuku. So make sure at least inaiva mpaka ndani. Okay. Unahakikisha tu uzuri zinaiva haraka. Unaona. Alafu tena sasa ukiwa na hii double pan inakuwa ni rahisi. Sasa itafika alafu utatan. Tena utafunika ikae kama inaku vizuri ndani, inaingiza moto vizuri. Na already imekuwa na hizo I feel like it's ready to eat, man. I feel like it's ready to eat. Yeah. Okay. So ikiwa hivi unagoja at least unaweza weka kafat kidogo ndio ipate ile kale ka grace kama mafuta kale kazuri. Yes. Because mafuta again brings the color brownish. Isikuwe tena nyeupe sana. And I mean, they say breakfast should be good. You should eat breakfast as a king. And I think these are the simplest of meals that you can have for breakfast. And this one hata unaweza beba kwa ofisi hata usisikia aibu kufungua mbele ya watu. Unajua sasa ukifungua ka lunch box hapo. Sasa uchumi vile iko, jibebe. Fanya hivi asubuhi. I know, save it. Rauka. That's true. Lakini usijibebe sana, tunaweza leta hizi services pia hapa. Kwa hivyo usichoke sana. Now reach out to Deniq, usikie ni nini wako na Deniq's finest. Alafu at least once in a while unawaambia kuja ofisi yetu to surprise kabisa. It's affordable by the way, in as much as it's expensive or things are expensive in the market today. Tutakupatia quality. That's true. So mimi huwa napenda kama hii inaitwa kubust. Kufanya nini? Inaitwa busting, ni kama kuongezea the flavor. Hiyo ni nini? Unaona, so hii ni kama sweet and sour sauce. Umeona? Ndio huo unatumia at least ianze kuingiza, kwa maana nataka ikuwe somehow sweet and sour. And pork is best when it has some sweetness, ile asali ile fulani. Okay.
So is this specific to pork peke yake ama it can be? Mostly ni pork chops. Unaweza pata kuna chicken wings. Okay. Zile watu wanatumia. Okay. Wanatumia sweet and sour sauce. Some of these things buy but then have them at home. Yeah, already. Alafu it will take utazitumia for a long time. Utaenjoy. Usifanye upishi kuwe kama kawaida. Boring sana. And that's why people wanasemanga wataki kula nyumbani, wanapenda za hoteli. Yeah. Au hoteli wanaongezanga tu mambo. Hoteli, unajua kitu ya kwanza wameinvest, wanajua asipokutengezea vizuri, anataka kukapcha ndio uweze kurudi hapo kesho na kesho kutwa. So they take time na wanakutengezea kitu quality ndio urudi. Yeah, that's true. Yeah. So umeona ikiwa hivi. Atumeita kufanya nini? Sweet and sour. Hii basting. Basting ni kupaka wakati process wakati imeiva. Inaendelea na unaongeza mavitu. So what we do alafu tunapunguzia moto. Kasiungulie huko chini. Kasiungulie chini. Okay. So pole. So hiyo iendelee kuiva tu pole pole. Taratibu sasa tukitengeza nini? Vegetables. That's true. Yeah. So tunaingia kwa sector ya vegetables. Sasa tunaingia kwa sector ya vegetables. I am excited to see how we're going to prepare these vegetables. Yeah. But you know, I'm told that masaa nayo pia inakimbia mbio. I think tuko na karibu 30 minutes peke yake hapa. 30 minutes. Sasa tuchukue ka break haraka. Okay. Tumeze mate, tulipe mabills and then to come tuanze officially kutengeneza vegetables as we wait to see what is happening on this other side. So on that very short break, we'll be coming back with so much more as to preparing marinated pork chops served with creamed potatoes as well as some veggies hapo kando. And I can see these are veggies that are readily available, but just how you prepare them is what will matter. So after this break, we come back. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent, I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. Well, do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. The next set of millionaires are farmers. As we know, agriculture has been and still is the backbone of our economy. As we traverse the different counties to meet different farmers, we ensure to get the story of how they started farming and even how they continue to penetrate the market and overcome the challenges. Hapa, the reason why nilieka goose na si ducks. Goose, they are very easy to maintain. A lot of farmers keep on calling, inquiring whether you're supposed to raise some seeds in the nursery or you're supposed to do them directly in the field. The greenhouse helps us control the temperature because the temperature needs to be between 28 to 32 degrees. Walk this journey with us every Sunday at 6:30 p.m. It's no secret, construction ain't cheap.
But how do we make it affordable? Different individuals are finding ways of cutting down cost by use of pre-stressed slabs other than reinforced concrete, recycling plastics to make pavers. The brick is stronger, it's cheaper, and it's lighter. And recycling wastewater in your household. What happens to my waste from the washroom, the solid waste? All that can break down. Those are just but a few. Every Tuesday at 7:30 p.m. we talk construction. There's no alpha without an omega. There's no lead without any followers. No man is an island. We need each other. We need this conference. We say it. We do it. Kuna carrot nilikuwa pia you had prepared. Nimefanya hivyo. Mise en plan. Mise en place. Yeah, very good. Mise en place. Mise en place. Ni just a preparation prior, yeah? Yeah. These are some of the things that you unafanya weekend kama umerelax and then una refrigerate so that during the weekday mambo inakuwa rahisi. Asubuhi you can wake up kama unarauka job, in 5 minutes you've prepared something for yourself, unaweza beba and you're good to go. Yeah. So that's salt, eh? Yeah, hii ni salt. Akinasikia kukula. Black pepper. Kwa maana wajua pia inaitwa grill. So kwa hivyo na mafuta tu kadogo. Okay, and the way you keep asking ourselves, sasa mtu akikuwa na ako ka grill kadogo utafanyia nini? Kumbe mambo ni hizi. Kana vitu mingi. And see the beauty that it brings. Yeah. So nice. Let's angalia hapo. Tunarudisha. Unaona pork chops. Nasikia sasa. So hizi tunasongesha aside. Okay. And I see imetoyo juu, so that means si rahisi hata iungue. Yeah. Alafu tena ujue tumepunguzia moto. Yes. So hizi tunaweka tu hapa kando. Oh, nice. Yeah. Okay. So tunatumia the same pan. Unaona. Oh, that's nice. So hakuna teacher wasiwasi ya flavor because after all you're going to eat them together. Yeah, zote. And this is nice. Unatumia tu grill moja. You save time. Una save time. Pia you also don't use a lot of stuff. Wale watu wanatumia mimi nikiingia watu wa Nairobi ni watu wa mbio. So tunajaribu pia kuwafanyia kazi time. Yeah, that's true. So hii tukifunika kidogo tu zitakuwa zimecook. Yeah. Sasa kwa maana tulikuwa tumepunguzia moto, tuongeze sasa kidogo. Okay. Unaona? Right. Tukiendelea hivyo. So hizo ni almost kuiva. Yes. So tubaki tu na sweet and sour sauce. Okay. Na we need some sauce kando and then mashed potatoes. Okay, sawa. Hiyo tu ni kuiweka tu ready, kwa hivyo tutakuwa tuna grate. Okay. Saidia kwa msaidia na spoon ama? Ka grate tu kwa ginger. Hii grate ya ginger, okay. Huwa kana shred ni kazuri. Okay. So unatumia vizuri. Sasa uzuri wa hapa, hii ni chap. Sasa kwa maana mashed potato ni kuweka cream, siagi. Dakika 5 umemaliza. Dakika 5. So hii ndio hatuwezi patia shortcut kwa sababu lazima ipikwe. Which is okay. You know what I'm thinking, chef? Vitu zingine kama hizi for the week you can prepare. Unasema hii ni weekend, wacha ni mashed enough potatoes, ni refrigerate. Wacha ni toe ma vegetables vizuri nizipack. So in about 20 minutes asubuhi ukiamka umefix your food. You're good to go. And sometimes pia sometimes you can do the oven. If you can do the oven, that's pretty fast in comparison to. So hii kwa wale hatungeweza kubeba. Look at that. So and the color. Bado iko tu vile vile. Remain. Kwa maana hatutafanya kama overcook. Okay. So hii tutaiweka aside. Ikiwa na ile joto yake. Hii imeshaiva, iendelee kuiva na joto. Iendelee kuiva na ile uzuri hii chuma bado. That's not even more than 20 minutes. Tumetumia minutes kiasi sana, my friend. So ndio tuingie sasa kwa mashed potatoes. Kwanza. Okay. Tuifanye ikuwe creamy. Alright. So umechemsha potatoes zako, umebranch, umechemsha, umebonda vizuri. So unahakikisha tu ziko sawa. So hapa tutakuwa tu tunafanya finishing. Okay. Yeah. So this one is a basic knowledge. Unachemsha vizuri na kachumvi ama kachumvi kiasi. Unaona ile chumvi ya kuingia kwa ni muhimu kuliko umezima? Hapana, nimepunguzia. Okay. Ile chumvi ya kupika nayo. Ile inachemka na yenyewe. Inachemka nayo, that's true. Inaingia vizuri. Sasa hapa you take margarine, whichever. Margarine. Yeah. It goes in fast, Yeah, itaenda haraka. Nice.
Hii utumie margarine. And imagine people, we are just taking our time, our sweet time, so you can understand this. Otherwise, these are things that you're done with. Yeah, Ngapi? 30 minutes. Chef, utanimaliza leo. In 30 minutes, you have this ready. Uko na hii chakula iko tayari. So tuwaru tuko hapo kwa kona mahali unaikanga hapo kwa store, tunaharibika tumeanza kumeleana. Wewe zinaanza kumea. Inaanza kutoa zile ni roots ama tutaziita nini hizo zake. Ni kweli. And then kidogo unazuba unashindwa sasa hii margarine nitaifanyia nini, ni mingi sana nililetewa. Ni kweli. Sijui nifanyie nini, unawekanga tu kwa mkate 24/7. Hapana. So at least unaweza weka pia ama siagi ile bata yenyewe, although unapata bata wakati mwingine na too much. Bei kidogo hapo. Hapo labda kama ni ya mtu mmoja. Ni kweli. Yeah. So tutaiongezea ndio ikuwe creamed. Tunaiongeza nini? What is this? Cream ama unaweza weka maziwa. You can put maziwa, you can put cream depending on. Na zote zitakupatia desired results, ndio desired result. Okay. So kama una cream nasikia yeye. Bana inanukia vizuri. Inanukia vizuri, inafaa kuwa smooth. So inafaa kukua like uji ama a little bit. Ikuwe na ile iko firm kiasi. Ikuwe firm kiasi, sio? Alafu lakini inafaa una swallow, ufai ku struggle wakati una. Sasa unakula because literally we won't have soup mahali, si ndio? Tutakuwa na ile ka sweet and sour sauce kwa maana. Lakini hiyo ni sauce. Tumalize story. Ndugu zetu kutoka hiyo area tunajua ni muhimu sana. Naona hata cameraman anacheka kwa sababu anatoka huko. Anajua aje ni nini nasema. Anasema kasupu. So you want it a little bit umeona already na. Ikiwa hivi sasa iko sawa kabisa. Nice. Ili dakika moja hiyo story imeisha. Hiyo already imeiva. This is cooked, this is set for us. Already imeiva. Kitu ya kwanza nilikwambia tulichemsha viazi na salt. You know what I'm thinking? Naangalia sana nasema Mungu saidia. Niive nikule saa zile niko hapa live. Tusimalize kama naanza kuonja because tukimaliza kama naanza kuonja sitapewa piece. Nakupata. So hii nyingine sweet and sour sauce. Nyingine ni? Yes. Yeah. But just how do you manage cooking with this gloves on na wewe chef pia? Hizi ni kuna tofauti ya hizi na zile zingine za hospitali. Hii nini? Haiwezi chomeka na itachomeka. Itachomeka lakini wewe unajua the art. Unaona. Hii tupei flambe. Hii ina flambe. So what is this that you put in there? So this is sweet and sour sauce. Sweet and sour sauce, Yeah. You get to the market and you ask for sweet and sour sauce. Exactly. So hii tunafanya kama kuifanya kuwe ile kukamarize. Hiyo sukari, umesikia harufu ya sukari? Nimesikia. Alafu ikue. This can be confusing, you know. Hii inatoka na yake, hii inatoka na yake, amazing. They meet and they bring you the best. Unaongeza for a tangy taste. Hiyo ni vinegar. Vinegar. Naona. Inaongeza the sourness, Exactly. And I like the way chef has prepared himself. Like you can literally see that everything is in order for him, and so the kitchen process becomes very easy and fast. Alafu sasa mimi napenda hizo junks za ginger. Ginger na garlic. Hiyo ukizubauma unatusikia. So guess hii wakati ni mgani? Hii wakati ni gani? Mimi najua. Mimi najua hii wakati ni gani. And voila, just like that, we have our meals ready and about to serve and taste. Very true. This is nice. And I mean, that's what we keep saying, that you need to get to the kitchen and in the shortest time possible you get the best of meals. Sio tena uingie ndani uishi, usijue ufanye vitu ngapi nini. Look at how quick it's been for us to prepare this. Marinated pork chops served with creamed potatoes and vegetables, and just like that the meal is ready. Very true. Lakini sasa hapa ndio shida inatokea sasa ya kuserve. Unajua wanasemaga it is how you present it. Exactly. Umeona kama nilishikia hiyo kitu nilikuwa nashindwa ni nini and then I saw nikaona all right, now I understand. So nile tu kutengeza just ukipika wakati unaenjoy pia hizo presentation. Do you do this at home? Nyumbani ni kienyeji. Nakwambia kwa nyumba sasa hivi madam squeeze anang'ang'ana, anajituma. Mtu wangu ukiwa na mtu kama lazima ujitume, otherwise umeendanga kwenyu. Madam anang'ang'ana. Inabidi. Kwa hivyo unapata. Unamtrain 2-3 at least. Pia hata naye ana learn vile huwa so hii. Isn't she lucky? Okay. See how, you know, you keep asking yourself, umeenda kwa hoteli umepewa kama iko hivyo, unashindwa ni nini, ni magic gani walifanya. Hizi vitu you can actually improvise kitu utengeneze at home, si ndio? Utengeze ama unaweza chukua tu fork vizuri. So ubaya hizo zinakuanga za kupima. So
So hii tunarudisha hapo juu Just be kidogo. careful. Kasi, Yeah. okay, sawa. Kasi usikakae hapo kando. And then the cream of it all. Yeah. No, Okay, this I can. So Ooh. vegetables. Look at the vegetables. They still have the colors, the colours. rich. Yeah. Unajua? So The green is green, the unaweka orange is ribbon. perfection. Hazijavurugika, you know. Yeah, so at least ziko na hiyo aroma, alafu ni kama steamed. Yeah. No. Isn't this perfect for brunch? You know, Yeah. perfect for a good morning. Good morning Yeah. kabisa. So ikiwa hivyo, Ukienda hivi maintain. kula hivi bana, why do you want to eat something away from home tena? Si unakaa hivi vizuri mpaka mchana tu ni kukunywa tu masmoothie zile ulizokuwa umetengeneza. Exactly. It's a healthy living. So unaweka hapo vizuri. Look at this. Marinated pork chops alongside creamed potatoes and vegetables. Yeah. And Sasa hapa ni pale natengezaga kaganish. oh, I was wondering hizi tomatoes tutatumia, nilikuwa nafikiri ni za kufurahisha tu urembo. Hapana. So hata ukicomplain ukisema kauchumi wakati mwingine. Bwana haribu kidogo. Hizi mangozi usitupe. Hizi ngozi usitupe. Yeah. Unaitumia kama kuganish. That's true. And I mean when you garnish you eat. Si ati kuganish and then unaiacha hapo, because most of the people will say ati wakikapata hapo garnish wanakaacha kanyanya. Nafikiri ilikuwa tu ya urembo. Ni kweli. So hiyo utaiweka hivi. Oh, it's long since I did this, chef. I feel like, it's a nice thing again. Yeah. I mean, just go out of your way. Even if it's a weekend, say, well, not the usual thing at home. Let's do it different. Let's serve it different. Let's surprise them different, you know. And look at these foods, readily available in the market. Tomatoes are there. While they could be expensive, they are there. The potatoes are there. The pork is there, as well as, you know, the vegetables. You can see they're there. So really, some of these things, just do them. Go out of your way. And I was waiting for that moment ya kuweka hiyo thyme hapo kasimame. And we are as good as done. So hii sauce inaiko kando ama? Sasa hii sauce upenda. Na hii nyuki inafuata hiyo asali. Hiyo ka taste Already nasikia pia harufu ya. So okay. Tu. Sweet and so nice. Yeah. Oh, ni saa ngapi? I have like 10 minutes Georgie to feast on this. So our lunch, our brunch is well set. Usiseme ati ni too much for breakfast. Straight to the point, katumbo kameshikiwa vizuri and your nice drink. Creamed. Your pork chops. Look at that. You're the kind of food that you don't want to dismantle. Unaona ukiikula utaiharibu Yeah, exactly. And I think sometimes tutakuwa tunawafundisha pia the way you feast on these things, because unaweza patia mtu mwingine angushe hiyo mlima ikae pathetic kwa meza, ifanye ni kama kazi iko kuwa poa. Very true. So kwa hivyo ikiwa hivi, so it's your time kwa maana najua leo. It is my time. Did you bring the forks? Hey, you did. Mimi nakushughulikia, mimi nakutambua. Mimi nikikuonanga hapa najua kila kitu ni barida freshi. Si ndio? So unaweza kabla nianze ku dig on it, si uambie watu watakupata aje. So as unaweza tufuata kwa Deniq Finest Caterer. We do all kinds of events, coming, wedding, rural show, graduation. Kama sasa watu wana graduate sana. Sana. So watu wana graduate sana. Kwa hivyo graduation, baby showers, any kind of event, what kwa available. Alafu namba unaweza tupata kwa 0706. Ngoja kwanza, ngoja tu test alafu utasema namba tena. Exactly. Ni test nikiface huko ama nikiface huko. Yeah. Georgie najua unasikia tamaa lakini sasa ni hivyo tu. Okay. Now, the tenderness, the fact that hata sija struggle kukata, yeah. And the taste is right deep inside. Yeah, exactly. This is lovely. Yeah. Endelea kuambia namba. So namba ni 0706 63 1159. Hapo anytime unatupigia, just call us. Tutakusaidia kufanya within your budget. Meaning your budget, mnakumbuka pia cost of living saizi na mafuta imepanda. Kwa hivyo ina depend, usi exaggerate your occasion. Umesikia? We'll say the number again for those that have not heard. 0706 63 1159. You know, the beauty of making food is for people to hear every single ingredient in that food. Ingredient. And in this nyama ukikula, utasikia hiyo ginger,
utasikia ako kanini ka garlic, utasikia the sauce, utasikia now what is even sweeter is this mashed. Yani sometimes you ask yourself, mbona mashed potatoes yangu haikuangi tamu nikipika at home? Kumbe hujaweka margarine, hujaweka tu maziwa ya kutosha ama cream, si ndio? Sasa hapa ndio rambi, hapo ndio shida inakujia. Hapa sasa ndio usifocus hapo sana una roll vizuri. Pia kukula ni art. Sasa hapa ni rambi hapa. But sawa. Okay. Tumetembea sana pia. Tuko mbaya sana. Ni kweli. We've traveled the world. Yeah. Na so pia tunajua ukileta zile za China zile zinaitwanga nini hizo sticks? We will still do it. Zinaitwanga nini sticks? Chopsticks. Hizo ma sticks unatumianga hapo za Chinese. Kwa hivyo seafood unakula vizuri. We do. Wow. Yeah, so sometimes tutasurprise you, si ndio? Tutafanya hivyo siku moja. Isn't this lovely? Tasty. Alafu si ati ile soft inafanywa. Unasikia kuna kama kana bounce hivi kwa mdomo. Yeah, exactly. Chef Deniq. Yes. The only problem is that sometimes Chef Deniq does not get to taste his food. Sijui kwa nini? But niko kwa kitchen sana. You don't? Huwa na taste, lakini mpaka ulimi umeshazoea. So ready kila wakati niko. So leo nasema leo nikuwe na mtu kwa maana nikitaste. Mimi nataka utaste ndio uweze kuelezea watu vile inaonja. And what you expect do you ever enjoy food? Yeah. Mimi napenda chakula. Acha nikwambie nikichukua hii course, napenda chakula vizuri. But I'm just like curious to understand. Kama mimi sometimes when I cook, nikishamaliza kupika chapo zangu, nizifunikie hapo. Oh my goodness, unless kesho siwezi enjoy. Ama unatoka nje unapigwa na hewa kwa maana kuna ile pia harufu ya unatoka nje. Nyuki inakimbizana na the sweetness. Hiyo sweet and sour. Inataka kunchoma hapa CV lakini hakuna shida. Tutapambana nayo tu hapa pamoja. Inataka kupata share pia. Hapo nyuki si mbaya kama inzi. Nyuki ni mzuri. Lakini hata kama ina mishale, nyuki ni mzuri. The only fear is turushie hiyo mishale, but otherwise nyuki si mbaya. Hebu tuone tena ni dakika ngapi. As we wind up again, tena waambie what is this that we are preparing, the simplest of ways you can prepare it when you're at home. As we lock it up as well, remind them of some of the events that you handle and how they can get a hold of you, so at least you can help them. Mimi nasema tu, the best I can say is this is marinated pork served with creamed potatoes and vegetables. I have seen how it is prepared. The only problem is that I don't know whether if I try doing this at home, I'll get it as good as Chef Deniq has. But you know, that's the reason why we need specialists and professionals. So once again. So the aim hii ni kuhakikisha the same food tunawapikia hapa ndio the same quality unapata kwa enjoy at home. Kuku lazima tukumarinatie kama ni samaki. So the same chakula, the taste ndio huwa tuna deliver pale hivi. Nice. So the easiest way ya kufanya hizi vitu ni kupenda. Have passion. Take time. Marinate vitu zako. Wakati unafanya kitu unapenda, you never get tired. That's true. Unaona? So take time kwa maana kitu mzuri lazima take time ya preparation. That's why unaendaga unaambiwa order yako inakuja 1 hour. 1 hour ni kumaanisha hiyo order ni special. Wanaiwekea hapo energy yote. Hawataki kuharakishia, unataka kukupatie. Otherwise they can easily give it to you in 30 minutes. Na usipate the right thing. 20 minutes utapata. Yes. So the moment ina take time, unapata the quality food, unapata ni mzuri, the flavor, taste ziko sawa. Check, So still naweza kuongezea sweet and sour sauce we feel. Mimi hata nasikia kusema show isiishe kwa sababu sasa wasiwasi yangu ni kwamba hii ikiisha kamera bana ataangusha kamera chini. Georgia ataleta balaa hapa. Georgia ataleta tabu kubwa sana but it's because again pia inawasumbua kwa sababu Georgia sasa akikula hii akienda nje bibi asipofanya maneno kama hii kidogo inakuwa shida. Inakuwa balaa pale ndani. Lakini all the same we learn so that we can teach others. And I think that's why I love this segment of Tasy Wednesday. Instead of sisi kuwalipisha kutufundisha ama kuwafundisha, tunawafundisha free of charge. Still now wanatupromote, na ndio tunasema biashara, please give them events. I mean, let me tell you, even if you're the best cook, you can't do this alone. You can't even give it the money. You need support. You need that. Unahitaji client wanakupatia kazi. Ndio pia tunaweza kufacilitate vitu kama
kama this segment of Morning Cafe. Once again, Chef Deniq, asante sana for always getting out of your way. Kutoka huko kote mbali sijui ni Nyeri, unakuja una do this magic. Unajua wale watu huko kwenye mashakura, hatuko tunafikiri mnajua kufanya hiki kitu mzuri hivi. All the same, thank you so much. Watu wamechange. Watu wamechange. All the world in advance. That's true. That so really is. So nowadays watu wako sawa. Badala ya supu unakunywa ya sauce, unakula hii sauce. Supu ni ile mfupa ile ndio supu. Hiyo ndio supu. So hizi zingine zote ni sauce. Hiyo ndio supu. Asante sana Chef Deniq. Once again, it was good having you this morning. As well, good as I know having you. I hope you've picked something that would be helpful for you back at home. So those potatoes zenye zimeekwa hapo, please make use of them, as well as these pork chops, pretty simple to prepare, and you get a very, very nice meal. Sina budi but to say asante sana and to say goodbye, as I look forward to see you again tomorrow. Chef Deniq, once again, tufungie show hata wewe na wewe. Si mimi pia nakusaidianga kupika. Mimi naitwa Linda Alela. Funga show na mimi niendelee kukula.